Adverse effects of the global health crisis, South Africa's farming industry has significantly increased employment opportunities in the country. Last year, the sector created over 50,000 jobs, while other sectors in the country were struggling to continue operations. Now, while young people are being attracted to venture into agriculture, operators are working on plans to sustain the new trend amid the high-cost inputs. Here's more details of that in this report. Employment in the agricultural sector declined by 23,000 in the last quarter, but there was a 7% increase year-on-year, with 52,000 jobs created in the agricultural sector in the last year, taking overall employment close to 850,000. The gains were concentrated in primary agriculture. We see this employment in a number of subsectors. If you look in the deciduous fruits, we had a good harvest. The citrus industry also did relatively well. But if you were to look in our oil seeds subsectors as well, sunflower seeds and the soybeans, we see some good activity there. And that's what has boosted the employment conditions, as you saw in the numbers. So mostly in the horticultural sector, we added up 6.6% more jobs in the agricultural sector, and taking into account that we are in COVID period, that is a remarkable improvement in the agricultural job base. So with improving conditions and also improving infrastructure that should be repaired, especially the parts of KZN, we should see employment figures improving in the years ahead as production increases. During COVID, agriculture made a solid contribution to GDP and managed to hold on to jobs, while most other sectors of the economy were cutting back. We've seen more training going into the sector, seeing farmers retaining the best employees, because in this environment you need those skills to increase production or also maintain the current levels of services that labor can provide. So there has been a modest improvement in the skills levels in the agricultural space. Improved export opportunities have also helped to create and sustain jobs. In the meantime, higher commodity prices are supporting farmers hit heavily by input cost increases. Global commodity prices are very attractive at this moment, elevated, and this will incentivize farmers to plant. But of course, one of the other challenges that everyone is stuck with is the fact that input costs are fairly high at the moment. Fertilizer prices are high, fuel prices are high. With these higher commodity prices, that does make some of the crops at least feasible to plant. We have a lot that is happening within the fruit space and the vegetable space, and we expect those to continue to do well. The improvement in jobs is a good sign. It's also an indication that more younger people are getting into agriculture, especially with new technologies coming on board. Yes, there you go. Agriculture, if you want agriculture again, this sector is providing employment opportunities for many South Africans. About, if not more than 50,000 jobs were created by the industry in the year of course, in 2021 alone. It was last year, despite the COVID-19 pandemic. Apparently, of course, there are some struggles here and there, but if the sector can produce that amount of opportunities, of course, that is employment opportunities for the South Africans, considering the impact of the pandemic, when other sectors were struggling to continue operations, the agriculture sector were creating opportunities. And again, this will go on to say, why are we not venturing or taking agriculture more seriously as a continent? So coming back to the Gambia, we'll also want to contextualize these things back home. Gambia, why we are not taking agriculture very serious as we should as a country, despite knowing that agriculture is the backbone of our dear country. Ma'am, lii beneen biir la xam nga wax naa ne bay moom ñun dañ ci donte ne waa ji wax ne ñun dañ cee wax rek waaye demuñ bay waaye xam naa ne bu ñu amoon opportunité bi comme moom ñam nu nga ko waxee woon konoon ñu bàyyi maag bi fii dem dugg ci loolu. But first ci benn at about 50,000 opportunities la mbay create foofu ci South Africa, te ci at bi nga xamante ne jafe-jafe ñëpp xam ne ñu meloon taroon na lool. Yéen secteur yaa ngi struggle, ñu ngi dax ay nit ñi ne yaa ngi xam seet naka la ñoo fan la ñoo liggantee lu ñoo continuer seen liggéey, ñu ne yaa ngi dax ñeneen ñoom ñu gis ne wàllu mbay mi ñu bari foofu lañ dem dugg si ba tax na sax
ñu am ci yokkute bu bëree bëri daaw rek lañ wax soo ci léegi loolu lan lañ ci mën a jàngat balaa ñoo indi contexte bi ñu wax ko ci Gambia. waaw li mu mën a jàngale rek mooy lii dafa nekk lu rafet boo ko xoolee da nga ci am xememteef te du len lu dul xalaatu ay nit te jumtuwaay yëpp dañ ko dajale jël ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee ñu ci bëri bu nekkutoon mbay mi dañuy toog yaakaar ku leen may te gis nañ ko fii si jamono Covid bi nguur gi génne na 700 ñaata million dalasi dugal ko ci jënd maalo jënd diw may ko nit ñi. waaw séddoo bi ta bari jur coow. am na ci séddoo bi jur coow ci yëf yi am na ñu nga xam ne ba tey ci biir réew mi jotewuñ ci. te olof daf ne balaa ngaa may nit ki jën jàngal ko nu muy nappee. waaw loolu de mooy liggéey bi wóor. loolu mooy liggéey bi. léegi nag lii li mu wane ci firnde rek mooy ne jamono mbas mi ñu bëri dañ ne am na jàngale bu mu waroon a def ci doomi africain si ñun réew mi ñu waroon cee jàngee luy tax tey jii lu ci bëri ci xayma xalaat yi ñu doon am ci yaakaar ne ñi nekkoon ci li nga xam ne mooy tourist industry bi ñu ci bëri toogloo nañ leen seen liggéey ñi nekkoon ci media bi si ñun sax lañ media buñ nekk nii am na ñu nga xam ne toogloo woon nañ leen seen kër yi lu dem ñaari weer ñetti weer am na ñu nga xam ne liggéeyuñ ñiy liggéey ci office yi am na période bu nga xam ne bi mbas mi gën a tar toogloo nañ leen suñ ndaw yi nga xam ne ñooy jàng pour amee xam-xam buy yore réew ëllëg toogloo nañ leen woon période bu nga xam ne jàng amul. ñu bëri jaar ci sax ñàkk seen liggéey. exactly boobu. ñu bëri jaar ci ñàkk seen liggéey te suuf si ndox mi nekk fi. ak naaj bi. ak naaj bi ñu mun koo jëfandikoo. ci lu doon tax tey jii bi càmm gi association di def seen trade fair bi rek maa ngi fa dem maa ngi waxtaan ak kenn Alaaji Gànna mu ngi wane ne moom rek mu ngi amee lu jëm ci 3000 ay taati garabi limon ci biir réew mi mu ngi koy bay waaye xoolal suuf si ñu wan la fii tey réew mi lépp boo demee ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi amee tefes nii la mel boo demee Sooma balaa ngaa dugg Sooma àll bi ngay gis yëpp nii la mel tey loo fa bay ci dugub loo fa bay ci maalo lu bëri mën nañ koo dundee jaaxali paccaar wax nga ko xoolal makaati ak li ko wër expert bi ku fi ci wàllu suuf ku fi ñëw keroog loolu la ñu fi wax tey bu ñu farloo réew mi bu ñu farloon taxaw ci gën a taxaw ci mbay jaaxali paccaar kese war nañ ci mën a dund dundal réew mi ba ñu mun nañ export leneen li ci di des mooy wàllu maalo to nga dem wàllu ci arab ak ni mu yaatoo ak géej gi nu mel but dimbale bi ak accessibility tey ressources yu ñu soxla ba mun a def liggéey bu mel noonu loolu amul tey maam apart from tey ñuy jooy liggéey ndaw yi xeeñu liggéey ñàkk na ci réew mi est-ce que tey foogloo ne mbay bi rek waroon naa nekk solution ci yenn jafe-jafe xam naa dund bi moom kenn waxatul ko te buñ ci gënoon a farlu leen lañ doon wax te dafa mel ni suñ kilifa yi xam nañ mbir mi naka la because xam nañ ne problème bi continuer di yaakaar ci biti du mbir mi waaye xaalis bu ñoo jël léegi di ko dugal ci leneen buñ ko gënoon a farlu ci mbay mi amaana yenn jafe-jafe ci wàllu employment bu ñoo wax ak lu ñooy dundee bu fekkee tamit jeexut waaye mënu nañ ci wàññi lu bari ñu téye ko suñu loxo fekk len na li du nekk comme ne ku la obal botul fu la neex nga koy ngay xoolee ak yu mel noonu ndax dafa mel ni foofu lañ toll. waaw xam nga li tax ñu toll fa mooy mbay fi mu toll ci jamono wax nañ ko te dañ koy waxaat mooy ñun jaar nañ ci. xam nañ ne mbay dafa ànd ak koom-koom. guddi yuñ toll. pour nga nekk baykat
bu mën a jëriñ réew mi ci li ñuy dundee lum tuuti bu dee benn la sax ñu war ko process mu nekk diw dafa am jumtuwaay yum soxla. waaw te bu baax. te loolu nit ki daf ci laaj ndimbal. ci anam yu nekk. muy equipment muy resources. muy energy. understand nga because energy bi mooy ne tey machine yii yëpp boo leen amee soo amut ku koy dawal du mun a dem. su fekkente ne amuloo machine yii tamit amuloo xaalis booy mun a demee tey jii nga ut nit ñu lay jàppale ci liggéey bi fan ngay dem. est-ce que tamit problème bi du ne mbay bu fi yàgg a nekk gëmloo baykat yi ne yow li nga soxla mooy nga am engrais am jiw yow sa space bi nga am bi bu ndaw bi nga amoon boo ci mënee bay waaye ñu dimbale la engrais you are ok yow moom affaire yi cool na waaye duñ jéem a gën a yaatal xel yi gën a xam ne jamono soppeeku na mbay mi nekkut bay bu fi nekkul lañ war a yaakaar bu fekkee dañ bëgg a dundal suñu bopp foog ñu jël alal dugal ko ci wala ñu jël borom alal yi ñemelaw leen kon niñ ko yàgg a waxee fii ñu soog a ñëw explore because mbay dafa seer. gis nga Amadou man dama jàpp amee xaalis noonu la seeree. dama jàpp ne engrais fu ñu ko tuddee ci mbay rek képp ku ko soxla amatoo yaakaar ci sa suuf si. engrais pour mottali suuf la. mu am lu muy téye gàncax gi. waaye nga am suuf su nga xam ne tey ci bunti géej gi la suuf saa ngi am naataange. lan la soxlaa engrais yow kay soo jiyee sax da ngay xalaat ne fan lay amee li nga xam ne mooy chemical yuy tax ñax mi du ñëw. yooyu yëpp moo gën a nekk sensitive issues yu nga xam ne mu ngi ci biir mbay waaye engrais bi ñuy fësal nii mun naa laa wax ne boo demee ba nga soxla ko rek mooy tey exemple loolu backup lañ koy wax exemple. onosaan nga. parce que moom mooy dimbale suuf. mooy dimbale suuf bi lu mu denc pour mu génnee ko. moo tax ma ne la engrais ban ok dëgg la ne baykat yi dañ ko war a yaakaar waaye buñ demee ba di ko jooytu mu ñuy indil problème sax where are we going. which shows ne mbay mi réew mi nit ñi amuñ ci yaakaar because ki am juróomi tonnes yi ki am juróomi hectares yi suufam mu yaakaar ne su fa wiccut engrais bu fa jiyee exemple bu dee gerte la juróomi mbaam yi gerte masan juróomi saako nga jikko doo ci yaakaar am ci lu dul ñeneenti saako loolu ana mbay mi. waaw doy na waar. lan nga ci am. gerte gi ak ngooñ mi. tey nag bu fekkoon suuf su baax la nga am power tillers yii ñu dem toon suuf si grind ko ba suuf si nekkaat soxlawuloo engrais te yooyu moo gën a nekk yu nga xam ne mooy nécessité yi ñu gën a yaakaar ne moom mooy wareef bi ñuy xaar tey xoolal ñi dëkkee ci faro bi ci biir géej gi doo ci dégg ñu ci bëri ñu lay laaj engrais. di jàmbat waaw engrais ñi koy laajte rek mooy ñi nga xam ne seen suuf si dem na ba dee. réew mi ñaata at la am. bi ñu amee indépendant nag léegi balaa indépendant suñ maam mataar yi ñu ngi fi di bay. suuf si lañ yaakaar suuf si xanaa muy tëju waaye ubbeekuwul suuf si demal tey ci seen tool yi fi ngeen doon bayee. nga xool fu nga xam ne tey mënoon ngaa xëy ji fa juróom benn fukki cumwaar. tey jii boo fa demee boo laajee seen xale yi ñaata la dañ laa foofu jëlatul lu mat fanweeri cumwaar. suuf saa ngi tëju. waaw ngi tëju mu ngi manqué sax. waaw dëkkuwaay yi ak yeneen yi nga xamante ne lu koy tëj mooy kër yi fi ñu nekkoon ñu ngi jege si nit ñi. masaan nga suuf si tamit da ngay gis ne ki nga ko bokkoon ak tey muy puus ëllëg ngay puus ngay dem ba suuf si di naju. masaan nga yooyu yëpp ay mbir la ci li nga xam ne moom moo nekk mbay mi waaye tey xoolal tool bii nga xam ne limon la kii dem sàkk ko ki koy def ci carton bi ki koy yóbbu pour nit ñi jot ci ñaata nit ñoo ci nekk di liggéey te loolu limon la. nga dem ci mboq mi di same thing ki koy dem dammi ki koy eb ci oto bi ki koy yóbbu pour ñu process ko waaw mu war a nekk jumtuwaay. exactly am na kuy liggéey ci agriculture sax du xam tool bi fu mu féetee. te mu ngi liggéey ci agriculture. indeed lii lu ma wane mooy diversity. dafa am te réew mi nag fii dañ ko ñàkk ci wàllu mbay mi tamit benn soo waxee fii mbay li ñu xalaat mooy laisser gerte ak maalo ak tamit xëy na dugub bi ak yooyu waaye pour exemple keroog ñu ngi ko doon wax soo demee Bissau kasu bi lu mu faa def ci wàllu njëriñ te kasu mun naa dox ci réew mi
tey boo demee North Bank fii am na ñi nga xamante ne ñu ngi see gis seen bopp ba waaye comme niñ ci war a taxawee xamal Gambien si njëriñ bi des na because ñu bëri soo demee ci kaw gi nii daanaka ay kasu yi nii xalaatuñ ko am na nag yenn gox yu mu amee waaye non kasu bi North Bank fi nga suri na gis nga kasu duggal Jambanjeeli gis nga fii soo génnee Jambanjeeli fii dem Banyaaka Sanyang Tujereng Gunjur area boobu yëpp àll bi kasu la soo fa demee da ngay naan kasu ba mandi te xoox yëpp dañ koy sànni te xoox yooyu nag bisaaw fii ma wax la tey da ngay gis jigéen bu nga xam ne tool bu nga xam ne moo ëpp Eyeafrica TV fii la amee wala mu em ak Eyeafrica wala Eyeafrica gën ko yaatu space tool boobu la amee këram lay jëndee oto lay defee lu nekk mën a sànn because ñoom dañ koy jëfandikoo dañuy jël xoox bi defer ci li nga xam ne moom moo nekk sum-sum mën a sànn jël xoox bi def ci li nga xam ne moom moo nekk groundnut kii moo gën a seer fii léegi non moom moo gën a seer xoolal tey boo demee ci féeri bi buñ la ko jaayee benn bu ndaw bu nga xam ne moo ëpp tey daanaka day em ni poti gerte caaf non loolu dañ koy làkk ba pare loolu ñooy wala ñëw la $150 te ci xooxu li nga xam ne moom moo nekk kasu lay jógee dañ koy saaf exactly ñu ñoo saaf toj ko ba pare léegi nga jógee fa ba mu rafet nga jógee fa tey nga gis mboq xoolal mboq njëriñ bi mu am Amadou bu tooy bi saako bi mun nga koo jaay nga am ci xaalis nit ñi lekk ko bu wow bi nga jël ko nga def ko dugub nga def ko cere nasaan nga def ko ruy def ko nit ñi mun nañ koo def da ngay gis sax léegi def laax ak yeneen léegi dañ ko dee def sax fëriñ nasaan nga ci benn mboq bi te mboq bokk na ci li gën a yomb bay definitely coono yi nga xam ne sax gerte am na ko ak yeneen yi ñuy wax kasu ak yooyu mboq fekkul ko ci tey yàlla ji ni mu tawee nii bu fekkee baykat yi ji nañ mboq toogal fii benn 60 wala less than 100 days nga commencé gis mboq maa ngi ñëw di dugg absolutely xam naa ne dañuy move on waaye liñ ci mën a jàpp rek mooy donte ne coow li ak li mu bëri ba luñ ci mën a génnee rek mooy mbay te mbay mun naa créer lu bëri opportunity laissez mun naa créer job opportunities mun naa tax nit ki nga moom sa bopp ndax boo demee ba yow duy dem sa biir yow ci loxo la nekk daanaka pour keneen def loolu leneen te yow buggoo ko wala neexul la day jafe lool waaye nag budul loolu dafay def man ne mooy yenn moyens su ma ko amoon tey damay dem bay yenn moyens su ma ko amoon tey damay dem bay mon ñan tamit de loolu laa wax non moom xam nga boobaa kon kay mic bi boo toogee nga évaluer situation nu mu nekk di demee daf laa leer ne ñun ñëpp foog ñu mujjee ci loolu ndax dëgg la boo xoolee liy xew léegi pour nit ki mu moom boppam dëggantaan foog mu dem bay ndax boo bayee di nga amal sa bopp sa koom-koom di nga amal sa bopp sa dund man damay fàttaliku ay boori 96 97 ba 98 2000 Amadou dama daan bay nawet su wàccee suñ kër suma yaay yëpp suñ xale yëpp maa leen di jëndal yëre julli déggu la ona saan nga time bu jamono mu ngi neex waaw te xoolal du doon yëngal dara ci man li may am ma toog léegi ma xalaat ma ne adduna ñi ne noflaay yaa ngi gën a bëri jafe-jafe yokku waaw doy na waar ñu bëri ñi la yaakaaroon sax tey mënuloo faj seen soxla ngir lan waaw doo xam sax lan mooy résine bi to explain bunta yëpp a dëgg daanaka waaw soo yombul dafa mel ni comme exemple bi nga joxee ni ak leneen luñ ci wax mooy solution bi mooy mbay mi ñu gën a ñaaxaat kilifa yi nguur gi ministre of agriculture ak expert yu fa nekk ñu gën a farlu am na ñu fi nekk xam nañ suuf mun nañoo dem gox bu nekk ñu seet suuf bi lan lañ ci war a mun a yokk lan lañ ci war a mun a wàññi ba suuf bi mun ñoo njëriñ yàlla def na ne Gambia géej gi moo ñu wóor foo dem nga am ndox ndaw yaa ngi fi 60 to 65% Gambian population are young people are youth naaj baa ngi fi soo gisuñu loo ñu war a tere ñun mënuñoo dundal suñu bopp en tant que réew bi nga xamante ne suñu size bi Gambia bokk na ci réew yu gën a ndaw ci àdduna si wala ci Afrique loolu dafay am solo pour ñu bàyyi di ko xel waaye xam naa ne non xam nga fi nga xamee Gambia dafa neex Gambia ndox suuf ak doj moo ko wër te xoolal suuf si foofu ji day sax parce que suuf si yàlla def na réew mi bariwut kekk
kekk mooy fu la leer na tey fii loo fi jiidu sax lu sax waaye suñ xeer yi sax suñ doj yi day sax ñax exemple man ban sax fu ma dëkk doj yi ci boppam day sax ñax noonu xam naa léegi xam naa ne yàlla daal moom moo tax moom du wax wallaay mi nu mu ko gis bi ko léegi dafa ne nii dañoo jàmbat mu ne ñii lan la ñoo jàmbat ñu ngi am lépp ba pare di jooy waaye anyway mu ngi noonu su ko defee dafay am solo saa nekk ñuy wax ci mbay mi jàpp nañ loolu mooy solution bi loolu moo ñu mën a dimbale ñoo génn ci situation buy nekk